Hej och välkommen. Hello and welcome to this Scope Ratings webinar, Norway's Municipalities, a guide to new challenges and opportunities in capital market funding. My name is Keith Mullin and it's my pleasure to be your moderator for today. Now, we all know that the budgetary pressures that munis everywhere are facing today, whether it's financing sustained and sustainable growth, to addressing the needs of aging populations and other factors. Optimizing funding strategies has become vital. We're going to focus today on Norway and on the significant changes coming soon to Norwegian munis from the Basel Bank Capital Framework. In short, tapping capital markets will become an increasingly sensible option for sub-sovereign borrowers, but the full credit risks need to be understood. To take you through the session today, I'm delighted to be joined by three speakers. From the Scope side, let me introduce you to Jakob Suwalski and Thibault Vasse from Scope's Sovereign and Public Sector Ratings team. And it's my pleasure also to have on the session Jan Krogh-Vennemo, Global Head of Fixed Income Sales and Credit Trading at DNB Markets. So Jakob is going to kick us off today. He's going to address budgetary, financial, economic and demographic trends for Norwegian munis and how Scope assesses them, especially in light of recent rating actions on Trondheim. Thibault will talk about environmental and social factors in the context of Norwegian munis, and will conclude with an outlook for the sector. Jan will discuss the regulatory changes for Norwegian munis and the need for credit ratings. Jakob and Thibault will present today in English, while Jan will present his comments in Norwegian. After the formal presentations, we'll be delighted to take your questions. To make this easier, for me at any rate, it would be perhaps helpful if you could ask your questions in English. And for those of you who aren't Norwegian speakers, you can, and I should perhaps encourage you to reach out to Petter Christiansen at scoperatings.com, who can take you through some of the key points of the Norwegian comments. So that's it from me. It's great to see the speakers here, and thanks to everyone for joining. And Jakob, let me hand over the floor to you. Great. Thank you very much, Keith. We thought we will begin with a concise overview, and this first slide here lays out the four key steps we follow to assign ratings to sub-sovereign entities. And I will walk you now through these steps and showcasing the analytical results for Trondheim at each stage. Step one, the institutional framework assessment delves into the relationship between a sub-sovereign and its sovereign. Here, we assess the institutional framework through 6 analytical factors, setting a provisional rating range relative to the sovereign rating. And this initial rating range is consistent for all Norwegian municipalities. The result of this framework assessment allows for ratings within 3 notches below the Norwegian sovereign rating. So in case of Norwegian municipalities, the indicative minimum rating level is AA-. The institutional framework assessment underscores the robust integration of Norwegian municipalities within the sub-sovereign institutional structure. Moving to step 2, we assess the sub-sovereign's individual credit profile through a comprehensive evaluation encompassing debt, budget, economy and governance, environmental and social factors. The resulting score, the individual credit profile, ranges from 0 to 100, and Trondheim's individual credit profile score is a high 85. Our assessment reveals ample liquidity, high debt affordability, also a resilient budgetary performance, and strong local economy for Trondheim. Step 3 under our methodology involves mapping the rating range from step 1 to the individual credit profile score. And in case of Trondheim, this process leads us to an indicative sub-sovereign rating of AAA. And according to our framework assessment, for a Norwegian municipality to attain a AAA rating, it requires a minimum individual score of 80. AA+ rating necessitates a minimum score of 50, and the AA rating requires a minimum score of 30.
Lastly, step 4 takes into account additional factors such as systemic importance, sensitivity to changes of the sovereign rating, exceptional circumstances. So for Trondheim, the final sub-sovereign rating remains unchanged. And with this 4-step approach, we aim to provide a clear and systemic methodology for evaluating sub-sovereign entities and assigning them appropriate credit ratings. So let's proceed to the next slide, which provides an insight into our framework assessment for Norwegian municipalities. The outcome here is a rating range that extends from the sovereign's AAA down by 3 notches to AA-. And within this indicative range, we position the ratings for Norwegian municipalities based on their individual strengths and weaknesses. This is a relatively narrow range when viewed within the context of international municipalities, as our methodology allows for rating ranges of up to 10 notches. And our framework assessments here follow a standardized approach across sub-sovereigns. We are specifically here focusing on Norwegian municipalities on this slide. And to structure our analysis of intergovernmental integration, we employ a qualitative scorecard, which centers around the 6 key components. And the assessments are conducted on a 5-point scale ranging from 0, indicating low integration, to 100, reflecting full integration. And these component assessments yield the institutional framework score ranging from 0 to 100. And this score in turn guides us in determining a rating range from the sovereign rating level. And overall, the framework for Norwegian municipalities is marked by effective fiscal equalization mechanisms, sound funding practices, and also a robust governance structure. In our view, one notable strength lies in ordinary budget support and fiscal equalization, as underscored by our full integration assessment within this component. The mechanisms, the equalization mechanisms for Norwegian municipalities, in our view, are effectively addressing fiscal disparities, including revenue potential and cost structures. And the robustness of this framework was also evident during times of crisis, such as the pandemic. The commitment of the central government to intervene during such periods has become apparent. State transfers have effectively mitigated revenue shortfalls experienced by the municipalities, leading us also to assess extraordinary support practices as strong for Norwegian municipalities. In conclusion, for the slide, the framework offers stability and support, particularly during crisis, and the robust equalization mechanisms contribute to the overall resilience and underscoring the close integration with the sovereign via institutional arrangements. Now let's move on to the next slide, where we look at the interest payment burden and debt burden for Trondheim and the largest sub-sovereigns in Norway. So this slide provides a snapshot of Trondheim's interest payment burden as a percentage of operating revenue and its debt burden as a percentage of operating revenue relative to its peers. And as one can see on the debt burden chart, the debt levels for Norwegian municipalities are overall elevated. And this reflects the sector's substantial investment responsibilities and financial autonomy. Positively, the relatively high debt levels are offset by typically ample high fiscal buffers, reserves, with some disparities among municipalities, primarily driven by differences in wealth. And over time, we've also observed a gradual increase in the debt burden. Looking ahead, local governments in Norway, for them, we anticipate continued reliance on debt financing. And this increase, while notable, shouldn't hinder the sector's overall financial health. It remains affordable
characterized by a moderate interest payment burden for most municipalities. And as it is primarily loans that comprises local government debt in Norway, with a significant role played by Kommunalbanken, the provision of financing with favorable rates contributes to the moderate interest payment burden of the sector. And when we assess debt burden among municipalities in Norway, we observe significant variations. Now, specifically for Trondheim, its debt level stood at 114% of operating revenue, and this is comparable to previous years, but somewhat higher when compared to other municipalities. But the good news is that a significant portion of the debt service is bolstered by fees, on-lending arrangements, and then financing from the central government. And this robust structure applies also to other municipalities, and this enhances debt affordability, but also mitigates exposure to interest rate risks. And when lastly examining Trondheim's gross interest payment burden, it amounted 2.5% of operating revenue in 2022, a figure that's quite comparable to other large municipalities. However, the story takes a positive turn when we look at net interest payments, which remain impressively low for Trondheim. And this reflects the ample liquidity of the municipality and also consistent revenues sourced through their investment fund. And my final slide I would like to present is where we examine the operating balance as a percentage of operating revenue, and also on the other picture, capital expenditure as a percentage of total expenditure for Trondheim in comparison to its peers, the largest municipalities in Norway. And this view should allow us to understand budgetary performance variations. So overall, Norwegian local governments have demonstrated a stable, solid operating performance over time, benefit from healthy margins, which effectively cover their interest payments. On the whole, the sector demonstrates, on the other side, limited expenditure flexibility due to the importance of social responsibilities, coupled with demographic aspects, and rather limited revenue flexibility given a high share of transfers, and some grants come also with earmarked purposes. What we also uncover are differences in budgetary performance among these entities. So weaker municipalities in Norway face challenges in maintaining robust operating margins, so that they have to resort to substantial debt financing to cover their investment needs. And municipalities in Norway also face challenges in the form of inflation-induced expenditure growth, which may exert pressure on the margins in the future. And challenges include also the inflation's impact on personnel costs. And nonetheless, for the sector, we expect a robust performance going forward. We expect the national government, first of all, to ensure compensation for inflation effects, for example, via adjustments to grant allocations, as seen during the pandemic. This should further bolster the sector's resilience, but also the economic outlook is good. So strong tax revenues should support budgetary performance, and finally, elevated service charges and dividends, particularly from municipal energy companies, should also offset some of these challenges for the municipalities. However, to conclude this slide, it's essential to remain prudent in terms of budgetary planning, as inflationary shocks may challenge cost control, affect investment plans, and thereby maintaining the need for debt financing. But despite the challenges, we believe the sector is well positioned to confront future economic uncertainties, which also encompass environmental and social factors. And my colleague, Thibault, will guide you through these aspects in the upcoming slides. So I would pass over now to you, Thibault.
Yes, thank you, Jakob, and good afternoon, everyone. I'm not sure if you can see me. I seem to be having a technical issue with my camera. But so be that as it is, I think I'll continue without you being able to see me, unfortunately. So in terms of environmental and social factors, our methodology is different from that of other agencies in that we explicitly and systematically incorporate assessments for these two dimensions of risk in our sub-sovereign ratings. And there are two facets to environmental and social risks for us. One, there are common factors that we consider are relevant for all sub-sovereigns. So for environmental, those are transition risks. If you have an economy that's dependent on fossil fuel heavy industries, or physical risks if you're exposed to natural hazards, for example. On the social side, we consider those common factors to be poverty, inequality, demographic trends. Those are the types of factors that we consider are applicable to any sub-sovereign. But then we have policy-related factors, and those really depend on a sub-sovereign's framework-defined responsibilities. So regions, municipalities, they don't have complete power over all policy areas. They have very specifically defined responsibilities. And what we try to do here is identify the environmental and social policy responsibilities that have a material tie to the sub-sovereign's budget. And here what we define as material is representing at least a 5% share of total spending. So what we do is we identify those policy areas, we look at what they represent in terms of spending, and that allows us to, let's say, select the policy areas that are most relevant in terms of credit quality. And then what we do is we benchmark the performance of the sub-sovereign in delivering on those responsibilities to that of the rest of the sector. And the idea for us is to say that if you're performing worse than other sub-sovereigns with regards to your environmental and social responsibilities, we believe there's a tangible risk that you will face higher investment or spending needs in the future to compensate for that. And that's due to long-term pressures for all government tiers to make a concerted effort to address environmental and social challenges. So what we show here is the spending per environmental and social policy priorities for Norwegian municipalities. And in terms of social, what's clear is that health and care services, primary and secondary education, and preschool services are really major social policy responsibilities. Together, they account for more than half of spending for a typical Norwegian municipality. And then on environmental responsibilities, they're perhaps less material from a budgetary perspective, and we find that only water and waste management really stand out as being an important spending responsibility. So that's not to say that Norwegian municipalities don't have other important environmental responsibilities. It's just that those responsibilities don't necessarily have such a clear and strong tie to their budgets. And so for us, they're a bit less credit relevant. So that's the first step. And then I'll zoom into the environmental aspects here on this slide. And what's interesting about the Norwegian municipal sector is that we have access to very good data in terms of greenhouse gas emissions. And that gives us already a good basis for assessing transition risks. So what we find is that Trondheim performs very well related to its exposure to transition risks relative to the rest of the sector. So as you can see on the left-hand chart, the emissions intensity per capita is very low at around 2 million tons of CO2 equivalent per year. Or sorry, 2 tons. That chart has a small error. And the average for Norway is 12.
across all municipalities, and it ranks as the top 10 least carbon intensive municipality in Norway. And in terms of the trajectory, what we found is that the emissions have gone down by a significant 23% since 2009. That places it as one of the top performers of all Norwegian municipalities, and it's well above the 4% average reduction that we've observed for the sector over the same period. In terms of the climate strategy, so that's also something we take into account. For Trondheim, we do find that the agenda is ambitious. In terms of how that's reflected in its strategic and operational decision making, we do find that it's placed its climate goals at the center of its decision making processes, and it's been somewhat of a pioneer in that sense. It is targeting an 80% greenhouse gas emissions reduction by 2030 versus 2009 levels. Again, that's well above the national target of a 55% reduction. So those are the type of factors that we look for in terms of transition risks. For physical risks, I'm not going to get into that today, simply because we find that they're less pronounced for Norway as a whole. And more importantly, there's not a large disparity across the regions, given the good adaptive capacities of Norway in general. So we find that that's perhaps less credit relevant for us. Now, what I find is somewhat interesting is I mentioned before that water management is an important responsibility for Norwegian municipalities. It's also an important challenge for them, because while the infrastructure is really excellent in terms of quality, in terms of safety, and also access, the infrastructure is also very dated, and it suffers from quite substantial water loss. So for some municipalities, we're talking about upwards of 50% of the water supply that's lost through leakages. So this is an important issue. This is being tackled by many municipalities in the sector, and it's also translating into higher spending for maintenance or investment to renew the pipelines. So that is an important dimension, let's say, of municipalities' environmental responsibilities that we look at. For Trondheim, we don't see any major issue in terms of safety, access, or even leakages. We do identify that the age of the infrastructure is a bit older than for other municipalities. So it's around 43 years. That's above the 38-year national average. So that could present some risks. And if you look at the right-hand chart, we do find that spending in terms of operating and capital expenditure is lower than for other major municipalities. So there may be a risk of underspending here that we'd like to keep an eye on. Now, on social, what I do want to explain a bit is how we capture the various social dimensions that I mentioned before. So again, health, primary and lower secondary education, school services, those are important responsibilities. On top of that, we do look at inequality, poverty, and demographics. So this figure really summarizes the benchmarking exercise that we conduct for Norwegian municipalities. So we do select a series of municipal level data sets that allow us to measure performance across these different dimensions. We do present here the results in terms of standardized scores, so it's readable for our audience. The way you interpret this figure is the larger the ring, the stronger your performance is on these various factors. So I won't necessarily go through all the indicators, just to say that, again, the municipal level data here is quite strong, and we do have a good sense of both service quality and service outcomes and access, which is important for us to inform our assessment on this pillar. For Trondheim, I'll just mention that demographics are quite favorable. So the population is relatively young, and it's also aging at a slower rate. And that's particularly important because demographics has not only
implications for economic performance, but also it translates into higher spending when the population ages, especially in terms of healthcare services, which again is the most important expenditure item for Norwegian municipalities. So we do tend to focus on that quite a bit. One final slide on the social aspects. I wanted to mention this because I think it's important. If you look at spending on social services, larger municipalities and Trondheim, they tend to spend at similar levels per capita for general social services, child welfare, and preschool. But it does, they do tend to spend a lot less on primary and secondary education, and especially less on health and care services. One way to look at this would be to say that larger cities are underinvesting here, but we do see that the outcomes are actually rather on par with the rest of the sector. And even access to health and care professionals is on par with the Norway average. Another way to look at this, which is the way we look at it, is that larger municipalities have much better economies of scale in delivering these essential public services. So something to keep in mind is that Norway and Norwegian local governments, they face a lot of pressures or structural challenges due to low population density, high degree of population fragmentation. On the right-hand side, you see that Norway has one of the lowest population densities among OECD countries. That has implications for public spending efficiency at the local level. And that's part of why Norway has been pursuing municipal consolidation through mergers in recent years. It's to achieve these economies of scale where possible. So again, this is a strength for larger municipalities because those are the type of services where we would expect the spending pressures to perhaps increase over time, especially for healthcare as the population ages. So I'll leave it here for the social and environmental aspect, and I just wanted to conclude with one final slide that summarizes some of the let's say the main trends that we've discussed today, some of the sector-wide challenges. So again, population aging, population fragmentation, that can lead to rising expenditure pressures for municipalities in Norway. Mostly related to health and care spending, and population fragmentation can exacerbate that because you have lower spending efficiency. We also have regional economic disparities where you have a lot of wealth concentration in Oslo, which, absent any compensating measures, could lead to fiscal disparities as well and leave some municipalities less well equipped to address these pressures. We have the inflationary dynamics that are also seeing costs increase rather significantly, so that could lead to a structural deterioration in budgetary performance. And we mentioned that debt is rather elevated, which could lead to a rising interest burden in coming years, given the markedly higher rates that we're seeing. We also mentioned that there are a lot of framework-related mitigants. So the fiscal equalization system, it's comprehensive, it's predictable, so that provides a mitigating funding flow for many of the municipalities. It also helps to compensate those demographic pressures that I mentioned, and also mitigates economic disparities. We also have a good record of government support, so we do expect increased grants from the central government to help municipalities cope with these pressures. And finally, there's also access to low-cost funding through Kommunalbanken that helps to reduce or mitigate, let's say, the rise in interest rates for the interest burden. For Trondheim, I'll mention this briefly. There are a few important credit strengths that underpin our AAA rating. That's favorable demographics, very important for social services, strong budgetary buffers,
low interest burden thanks to large financial wealth. And also it is a large municipality that benefits from economies of scale. And that is a strength vis-a-vis some of its smaller peers. So I'll leave it there for our overview of how we analyze Norwegian municipalities. Thank you for listening. If you have any questions, we're happy to take them at the end. And I think, Keith, I'll hand it over to you now for the rest of the webinar. Yes, thank you. Thanks very much indeed, Thibault, and thanks, Jakob, for your comments. The question is, that was fascinating, a fascinating insight. The question is, why does it matter? And it does matter. And I'm going to go now to Jan, who's going to discuss, as I mentioned before, the regulatory changes coming for Norwegian munis and the need for credit ratings. So Jan, let me hand the floor over to you. Yes. Hello, everybody. I will switch to Norwegian. So sorry, Keith and Jakob and Thibault, because that's the common language for most of the listeners here. So even though some of the presentation is in English, I will keep on speaking Norwegian. Takk for invitasjonen. Jeg meldte meg egentlig litt frivillig til dette her, etter at jeg så Trondheim fikk sin første rating, for dette er noe som er mitt hjerte nært i Norge. Og det som er viktig her er at det kommer endringer, og det er mer og mer fokus på rating. Dere har alle fått en fin gjennomgang fra Skåp her, og hvor grundig de gjør analysene sine. Så for meg så er det viktig å egentlig være med å promotere denne delen mot markedet. Selv om vi har noe med selve ratingbyråene å gjøre, så er vi veldig avhengig going forward at flere kommuner rater seg. Jeg har tatt med noen slides fra vår slidespakke som vi bruker litt når vi markedsføre kommuner mot internasjonale kunder og norske systemer. Så jeg tar litt om det, hvordan vi ser på norske kommuner og fylker, og hvordan vi ser på markedsplassen. Og så kommer jeg tilbake til en del punkter på slutten. Dette er verdipapirmarkedet i norske kommuner og fylker, og det som virkelig kommer fram av denne grafen er at verdipapirmarkedet har vokst mye de siste 12-15 årene på denne sektoren. Vi kjenner alle til Kommunalbanken og KLP kommunekreditt, og etter hvert så har veksten på gjeldssiden hos kommunene gjort det nødvendig at mer og mer kommer ut i verdipapirmarkedet. Og derfor så har det også fokuset økt på rating. På CP-markedet så snurres det totale volum med vesentlig høyere enn det som ser som utstående. Så det er et marked vi har tatt egentlig veldig vare på i norsk marked. Vi har over 50% markedsandel. Vi prøver å by på alt som er av korte sertifikater, for det klarer vi å snurre rundt her. Og det er en ambisjon vi har som en del av DNB sin setting i det norske samfunn. Hvis man ser på grafen litt brutt ned på en annen måte, så ser vi også at økningen har vært jevnt og trutt. Vi må tilbake til 2011, før det var en nedgang i utestående det ene året. Ellers så forventer vi at dette også fortsetter fremover. Det er papirer som kunne sette veldig pris på, og passer fint inn i porteføljestrategien til mange kunder. Eller så kan man også se at utstedelsene har vært i veldig stor grad på obligasjonssiden opp til 5 år. Det har vært noen enkeltår. I 2021 var kommunene flinke til å låne langt. Det var også da lange penger var billigst.
Men vi ser også at kommuner noen ganger litt lite lydhøre for hvor etterspørselen Grovt sett så kan man si at 5 år eller lengre så ser gjerne investorene på fastrenteprodukter, mens etter 5 år så det vel så mye floatere som etterspørres. Det tyngre noen ganger å få satt dealer på floatere over 5 år, og innimellom så vil det også være vanskelig å finne kunder på 2-3 års fastrentepapir. Så grovt sett så vil jeg si at hvis man ønsker å låne langt, så lån gjerne langt og fast. Og man bør ha en såle over tid. Den som har vært kanskje mest profesjonell på dette her Oslo kommune, som alltid har lånt gjerne 5 år og lenger og fast hele tiden. De nyter godt av lav snittfunding. Det ble gjort et lån på 5 år fast i Oslo kommune i dag, og kupongen ble 4,64, og det den høyeste kupongen som på noe Oslo kommunelån som ligger ute der i dag. Så det en interessant observasjon. Totalt sett så ser vi at det har vært økt interesse for fixed rate de siste årene, litt på grunn av at renta stiger her. Og de som var med når renta har steget litt og tok fixed rate, de glad for det nå. Snittløptiden på fixed rate som sagt ofte litt lengre enn de korte. Jeg tror mange låner kort flytende fordi de oppfattet som billigst, men over tid så kan man faktisk se at miksen med litt mer diversifisert funding kan være vel så fornuftig. Her ser vi Oslo kommune økt med 2 milliarder, denne grafen her fra slutten av forrige uke. Så de økte med 2 milliarder og største utsteder i norske kommunesektoren. Det som skiller Oslo kommune fra mange av de andre kommunene at de har en nedslagsfelt godt utenfor Skandinavia, og det finnes mye investorer i kontinental-Europa, Tyskland, Sveits, Benelux og England, og til og med noen amerikanere som liker Oslo kommune, og vi ser også innimellom innslag fra Asia i Oslo kommune. De har en internasjonal bred standing, selv om de aldri har vært på roadshow i disse landene, så det et kjent navn der ute. Videre så ser vi de kjente andre kommunene her. Stavanger var kommune nummer 2 som fikk rating. Trondheim nå kommune nummer 3. Men vi trenger at flere får rating going forward. Jeg skal forklare hvorfor. Her ser vi litt som vi trekker det, hvilke rentenivå de forskjellige har blitt lagt ut på. Og så man at det var en litt sur periode i fjor høst, og noen synes det kanskje gjorde litt vondt å legge ut papir da var spreddene litt høyere, og så har spreddene kommet noe inn, men renta har fortsatt videre opp, så selv de tingene som ble lagt ut i fjor høst ser greie ut nå i ettertid. Og vi trekker litt sånn tendensen og sentimentet i markedet ved disse grafene her, som vi også viser til investorsiden. Hvis vi ser på kredittspreddene, så har vi vært gjennom perioder med en del uro i markedet. Sommeren 2015 for å starte der, så hadde vi et problem blant annet med at kommunalbanken hadde litt dårlig kapasitet. Og vi fikk også en spreddutgangskrise i hele Europa som smittet over på Norge. Som gjorde at kommunespreddene gikk massivt ut høsten 2015, så toppet ut i februar 2016. Og etter det så fikk man en del gode år hvor man skled innover. Vi har covid-krisen som varte veldig kort. Der var det bare noen uker, og så var vi inn til nesten normale nivåer igjen. Men så har vi fått en videre oppgang etter Ukraina-krisen, og det vi ofte ser at når spreddene går ut, så øker forskjellen mellom de beste kredittene og de nest beste og de tredje beste, og
trekkspillet, som vi kaller det, går litt utover her. Og allikevel så har kommunesektoren som ganske homogen masse klart å holde de spreddene nesten intakt. Vi ser litt over tid spreddutgang mellom de som Oslo kommune som best, og de nest beste, og også Robek kanskje mindre problematisk nå enn det var for 15 år siden, men det kunder som har satt seg inn i Robek-systemet og synes hvis de får en lite ekstra at det en grei verdi. Det som problemet going forward at vi tror ikke at vi skal tilbake til de spreddene som var i 2018 og 2019 og også på det laveste i 2021. Vi tror at med at sentralbanken har sluttet å stimulere obligasjonsmarked, så må vi vende oss til noe høyere kredittspredder going forward, og at dette kanskje mer nye normale. Hvis vi ser på markedet generelt, de utviklingstrekkene vi har sett det siste året, etter at renten har steget mye, så det en rotering hos investorene til mer fixed rate papirer enn floating. Det en klar trend, vi ser en klar økning i fixed rate papirer og etterspørsel etter det, både fra liv og pensjon, men også fra pengemarkedsfond og de som driver mot frie sparemarkeder. Vi ser en annen rotering som også veldig interessant, at man prøver å redusere beholdningen i svake IG-kreditter og jakte mer bedre og gode navn i porteføljen. Det noe som egentlig kommunesektoren har hatt litt glede av, at man føler nå at med det rentenivået vi har nå, så trenger man ikke å jakte de svakeste kredittene for å få de 10 eller 20 eller 40 rentepunktene ekstra. Det om å gjøre egentlig å unngå å gjøre tabber som det viktigste for investorene nå. Etter at en del ting har sprukket med den renteoppgangen, så det en del bransjer som har fått det veldig tøft, og spesielt næringseiendom en av de markedene som har spredt ut mest her. Det har sikkert alle fått med seg. Vi ser også et klart trekk mot ting som ratet. På IG-kort så har det blitt et veldig skille mellom de som har rating og de som ikke har rating. Det var der det egentlig begynte. Nå ser vi også en begynnende effekt på det på banker, at det skiller noe mer mellom de som har rating kontra de som ikke har rating. Av de mellomstore, de aller største bankene har rating, men de mellomstore så det noen som har og noen som ikke har. Og vi ser at det skiller mer der. Og et punkt som kanskje litt gledelig å se, det at vi begynner å se greenium på en del utstedere. Vi ser større attention på alle dealer som kommer med merkelapp ESG, og det mer enn bare en her. Det også sustainability som en del kommuner og en del internasjonale utstedere har begynt å fokusere mye på. Og det begynner å se litt forskjell på det. Vi ser ikke så mye på kommunesektoren, men jeg tror det vil komme der også. Liv og pensjon har redusert en del av de korte likviditetsporteføljene sine. De har jo historisk vært veldig glad i kommunesertifikater i de likviditetsporteføljene og ligget og hatt cashen sin mye der. Vi ser en reduksjon der hvor mer av pengene går lengre. Og derfor så det tidvis noe strammere likviditet på de korte papirene enn det tidvis har vært hvor det nærmest har vært kø av kjøpere. Den køen ikke like utpreget bestandig nå lenger. En kundemasse som har kanskje økt i kommunesertifikater de siste årene bankers likviditetsbeholdning. De har tatt over litt av stafettpinnen fra pengemarkedsfondet. Spreddutgangen på eiendom så vidt nevnt. Økte renter har medført at fond ikke til nå har hatt superperformance. Men de gamle rentenivåene historie, men de nye nivåene bør over tid kanalisere penger. Vi ser snev av det i noen markeder
at sparemidler går fra banker til fond. Og det vil støtte opp under etterspørselen etter også kommunale papirer. Og det vi ser nå, noen av de fondene som har vært mest konservative og mest forsiktige i systemet, gjør det også bedre. De som har likt kommunepapirer, likt de beste ratede papirene, de har sluppet unna svensk eiendomseksponering og sånn, og vi ser at de fondene har en tendens nå til å gjøre det bedre enn et par av de andre fondene som har kanskje hatt litt mer risk og vist bedre avkastning når alt vannet var helt flatt. Så ta for eksempel KP sine rentefond har hatt mer vekst fordi de har vært mer konservative. Det er et eksempel på dette. Det som plager oss going forward framtidige reguleringer, og det er også en av grunnene som bygger opp under at vi må komme til en situasjon hvor flere rater seg. Det er jo alltid en stor oppgave som banker og markedsaktører må følge med på, regulative rammeverket. Og det ligger nye regulative krav fremover. De blir satt langt utenfor Norge, uten å ta hensyn til at Norge er et lite land med få store aktører. Og de regulative spillereglene fra EU passer ikke nødvendigvis alltid inn i markedsplassen her i Norge. Men det er veldig vanskelig å se at vi får noe unntak fra dette her. Det andre at vi må venne oss til litt høyere både renter og høyere spredder. Det nok den nye normalen, og det kommer også til å belaste budsjettene til kommuner fremover, at det blir høyere rentebelastning i driftsbudsjettene. En eventuelt rating vil også kanskje være et våpen for det administrative delen av kommuner og fylkeskommuner i forhold til politikerne, å ha noe å spille på lag med og ha dokumentasjoner å slå i bord med. Det vi kan også se her at liv og funksjon øker jevnt og har bra vekst på innskuddsmassen. Litt av dette skyldes inflasjonen, så vi kommer til å se fortsatt bra etterspørsel til den type papirer som kommuner og bompenger og fylker utsteder fra liv og pensjon. Jeg ikke noe redd for at den etterspørselen plutselig skal bli borte. De styres også av solvency-regelverk som ikke har de samme ratingkravene som jeg skal komme tilbake til, som bankene vil få etter hvert. På fondsiden så ser vi en liten økning som jeg var inne på mot rentefond, men jeg tror at det fort kan bli vesentlig mer, og det en positiv i forhold til etterspørselen etter offentlig sektor sine rentepapirer. Og bankene har frem til nå hatt en bra vekst, og de veldig opptatt av å ha en bra likviditetsreserve, og kommunepapirene passer fint inn som en miks sammen med de andre på LCR-papirene. Så skal vi gå over til det som kanskje det aller viktigste sett fra min side. Det at det kommer nye regler for banker, Basel 4, CRR3, og også noe som gjelder verdipapirbiten som heter FRTB. Og det en pakke med endringer som kommer til å påvirke bankmarkedet mye når de blir iverksatt fra 2025. Planen nå at de skal iverksettes fra 1. januar 2025. Det har vært diskusjoner om det skal komme, for det USA ligger litt etter EU, at det kanskje kommer til sommeren 2025, og at hovedbasen nå at det kommer 1. januar 2025, og så pleier Norge å implementere de rett i etterkant, så vi styrer ut ifra at innen utgangen av første kvartal så må vi være på plass i forhold til disse reglene. Og de passer ikke helt i det norske markedet, som jeg var inne på.
Og det som helt klart at på alt som har med verdipapir å gjøre, og der det treffer egentlig veldig skjevt I forhold til kommune- og offentlig sektormarkedet, at hele det nye regelverket basert på at utstedere skal ha rating. Og derfor så har vi ca. 1,5 år på oss å ta et skippertak her for å skaffe rating til flest mulig I offentlig sektor. Og så kan man si at ok, hvis alle andre skaffer seg, det trenger kanskje ikke jeg, men jeg tror going forward at det vil skille mye mer mellom de som har rating og de som ikke har rating. Og det vil også skille I forhold til, vi stiller opp med vår tradingbok hver dag og byr på nesten alt som av kommuner. Og der vil det skille hvordan vi bruker den boka going forward. Vi kjører alltid en varebeholdning, vi har høy turnover på den, men det ikke sånn at det kjøper alt som kommer inn på budlista her hver dag. Vi byr på et eller annet sted mellom 0,5 milliarder og 3 milliarder, så å si hver dag, av kortpapirer og en del lange papirer. Og vi prøver å stille opp på absolutt alt, og going forward så vil vi skille mye mer mellom de som har rating og de som ikke har rating. Og så det ikke sånn at verdipapirmarkedet blir borte. Jeg tror det kommer til å vokse, og vi kommer til å fortsette å fokusere på dette her. Vi har en dedikert gruppe her med mange med lang erfaring, og vi vet hvem vi skal attakkere for å snurre disse papirene rundt. Men etter hvert som investorene, uavhengig om de trenger rating eller ikke, skjønner at det vil være forskjell, så vil de som ikke trenger rating også kreve mer betalt for de som ikke har rating. Så det en investering I fremtidig fundingnivåer å ta denne ratingen. Og jeg tror det også en sunn eksersis for offentlig sektor å gå opp den løypa mot ratingbyråene. For det læringspunkter her. Ut fra det vi har fått tidligere på seminaret her, så det en veldig grundig gjennomgang av kommunen, som man også kan bruke videre internt som styringsparameter. Sånn sett så det nyttig. Og det som fordelen nå at vi har 2 lokale aktører som kanskje skjønner dette bedre, Scope og NCR, enn de store, og de også litt lettere på beina, og det krever ikke like mye tid og innsats som om man skulle gått med noen av de internasjonale store. Så jeg vil anbefale faktisk å bruke de mer lokalorienterte som kan dette bedre, og skjønner dette minst like godt som de største aktørene. Og jeg håper de største kommunene kommer I gang så fort som mulig, og tar læring av Trondheim kommune. Og jeg ser gjerne at disse bomselskapene, som store aktører I markedet, veldig attraktive, men de blir helt klart enda mer fordelaktige hvis de kan få seg en rating. Og jeg vet at noen snuser på det og ser på det. Og jeg vet at dette ikke quick fix, men for meg så det faktisk veldig viktig å stille opp på denne type seanser, for dette viktig for markedet going forward. Og ikke si fra også noe jeg ville sett på som en dum øvelse og bare vente på at dette blir et problem fremover. Jeg synes det mye bedre å si fra på forhånd. Nå har vi tiden og veien fremover, og jeg håper mange av de største aktørene kommer til å få seg rating. Og så kan man si, burde ikke vi som en stor aktør I det norske markedet prøve å flagge at det burde være unntaksregler for norske kommuner. Det har vi prøvd. Jeg har vært med på møter med viktige myndigheter, og min oppgave her I banken å snakke for obligasjonsmarkedet. Det som står meg nærmest, så får andre passe på andre folk på huset her, passe på banken. Og jeg har alltid vært opptatt både I finanskrisen og hegne om verdipapirmarkedet, og også I covid-krisen, og spille inn hva som var bra for verdipapirmarkedet, både til Finans Norge og via kanaler inn til Norges Bank og departementer. Og vi har hatt møter rundt disse regelverkene, og det regelverket treffer egentlig de veldig gode norske kommunene egentlig feil, fordi de ikke har rating. Og så kan man si at det burde
burde hatt en måte å unngått etterpå. Det kan hende, man kan håpe på at det kommer en særregel i Norge på kommuner og offentlig sektor, men jeg vil ikke gamble på det. Så det er mitt ståsted, og inntil noen kommer med andre signaler, så styrer vi ut fra at mesteparten av det vi skal ha på boka og være fornøyd med, er ting med rating etter 2025, og enn så lenge så har jeg ikke sett noen signaler om at det kommer noen annen løsning på det, enn at det er rating som er løsningen. Hvis noen har noen spørsmål, så er jeg klar for det. I said keep that if anyone have any questions, I can take them. Okay, thanks, Jan. Thank you for that. Alas, I couldn't actually understand what you were saying, but you must have been very insightful because we've kept our entire audience through your comments. So thank you very much for that. Look, we are running very, very short on time. I'm aware we started a bit late. We'll go to Q&A. So if you have any urgent questions, perhaps you could submit them in the next few seconds. Jan, actually, there is one question I could ask you, which is, again, I'm hoping you didn't cover this already, but just in case you did, perhaps you can summarize in English. Will credit ratings for munis, will they actually increase the investor universe for municipalities looking to raise capital market financing? Hello, Jan, can you hear me? Looks like Jan is on mute. Hoping you can all still hear me. No, I'm unmuted. Yes, I think I see it will be a lot more important to have ratings for the municipalities that at least internationally. Some of the other Scandinavian investors are taking on unrated now, but going forward they will prefer by far rated issues. And also in the repo market, some of the international investors invest in Norwegian public sector, and they also use some of this bonds to get funding in the repo market. And in the repo market, I think it is essential to have ratings going forward. And also internationally, we see how successful Oslo Kommune have been with their ratings, and most of the investors outside Scandinavia or continental Europe. But also in Norway, I think they will start to differentiate a lot more going forward as more issues get rating. And I think one of the reasons that Oslo Kommune is not more differentiated compared to the others so far in Norway is that Oslo Kommune has so much outstanding debt. So the investors need to diversify, and they buy the other big cities and counties, and also the Færde and Veikenhus and the other issues that are big. But I think it is fair to say that going forward, at least from 2025, issue rating will be free, and the differences between non-rated and rated will be a lot more, and therefore it will be a good investment to take a rating. Okay,
Excellent, very good. Look, in the interest of time, I do have a couple more questions, but perhaps we could call an end to the session now. For those of you who are still watching, thanks for staying till the end. The presentations are actually downloadable. If you click at the bottom of the screen on the apps button, and then you click on the handouts, you will see 2 PDF downloads. If you want to download, you can do so now. And so I just wanted, while you're doing that, once again to thank everyone for watching. Thank you to Jan, to Jakob and Thibault for their very insightful comments. Very exciting times coming ahead, I think, in Norway. And we look forward to keeping a very close eye on developments, and we'll be back with updates as and when appropriate. So that's it from us. I wish you a very successful rest of the afternoon, and we will see you next time. And it's goodbye from us.